Good morning. As I requested by you, I'll just spend about first 2-3 minutes about your foundation examination preparation and learning. Then, of course, how to take the course to the next level. Then let us continue with costing. Okay. Um, yeah, I'll cover up everything. Okay. So your exams are on 15th December. Okay. Same day you are going to write the exam. Okay, 50 marks. Okay, 50 into 2, 100 marks for each subject you are going to write. Then in every subject, you must ensure that you are scoring minimum 40 and average is 50. Average is 50. Okay, so there are 4 subjects, 400 marks. Of course, you have to score 200 to pass. But minimum required is 40 per subject. Average should be 50. So you require 200 out of 400 to pass. 200 out of 400 to pass. That will not be a problem because in accounts itself, or cost accounting or accounting itself, if you are thorough in the revision class itself, you will be scoring more than 80. Okay, so more than 80. 80 if you score in accounts, other subjects, okay, maybe I'm selfish. So you score somewhere around 40, 40, 40 also, you pass your examination. And you were asking, sir, is there a concept of exemption? There is no concept of exemption. For example, if you score 70 in a subject in intermediate level, if you score 30, 30, 30 or 20 or 10 in other subjects, okay, you are exempted in one subject, you have to repeat the other subjects only. But in foundation level, there is no concept called as exemption. Either you are passing the foundation or not passing the foundation like that. That should not be a worry. Concentrate on the revision classes, you will be definitely be successful. For that, you revise your regular classroom notes and ensure that you are preparing and attending the subsequent revision classes. Many students think that, okay, accountancy and maths, let us concentrate. Because of that, many students lose in the past, they lost in economics or even law. Okay, so I request you to concentrate on the revisions, okay, because mainly CMA students' mind is tuned for accounts, maths and all. Okay, so they don't concentrate in theory subjects. That is a main weakness, not only in foundation, inter and final also. Okay, if you look at, they concentrate in theory subjects, sorry, practical subjects, but okay, economics book எடுத்தா தூக்கம் வருது சார், law ரொம்ப difficult இருக்கு, படிச்சா போர் அடிக்குது அந்த மாதிரி, because that is the blood of CMA. Okay, we are interested in numbers, analysis and all, but not in okay theoretical papers. So I request you to concentrate on theoretical papers also. For a passing examination, you require the knowledge. Of course, for that you require the preparation. Ensure that you are attending all the revision sessions. That is number one. Okay, your exam is going to be in December and the results are somewhere expected in January month itself. The results are expected. Within 1 month of time, results are expected. You are eligible to write your June 2025 intermediate exam. You are eligible to write June 2025 intermediate exams. Okay, some students might think we'll start learning. Okay, of course, you were asking, okay, shall I start after my results? Because after your results, you know, February, March, April, only 3 months will be there. Because May month you have to revise and go for your main exams kind of a thing. So, for June exams, here we start our classes from December 20. Sir. Without results, how can we join? Yes, it is a history, it is in the past. We start the classes immediately after the foundation exam so that you are getting that 1 month time advantage. Why 1 month time advantage should be there? All subjects in inter are new. Let it be financial accounting, cost accounting, or direct tax, or indirect tax, or law. Group 2 subjects like cost and management accounting, strategic management, or your FM and data analytics or OPM. They are going to be new for you. So it requires a very good amount of time to learn. Foundation is an extension of plus 2. Okay, you learn only the new subject law, maybe some part of maths and statistics, some part of accounts like that. 70% is covered in plus 1 and plus 2 itself. 30% only you learn. Foundation results are of ICMA is around 80%. 70 to 80% of the students pass foundation. Okay, for about 10,000 students enroll, 7,000 students pass foundation. Okay, but when it comes to intermediate, all India results are ranging from 12% to max 20%. If the results are very liberal, 20% result. If the results are normal, 12%.
If it is tightened, it may be less than 12% also. So number one, syllabus is vast and it is new subject. And number three, results are also, you have to come in the 12% or 20% category. Na? You have to take the time and prepare. You have to take the time and prepare. It requires a solid preparation of about 4.5 months plus 1.5 months revision. 4.5 months preparation, 1.5 months revision it requires to pass intermediate level. Okay, so many students pass 75% out of 400, they get 300 in foundation. But intermediate level, they don't even make out to 200. The reason is they take inter-like foundation, last minute preparation like that. So that will not work. So that's why December 20, you start your classes. CMA registration or the coaching fees, etc. And you can pay after your foundation results kind of a thing. So that is what. So start at least 1 month early. You will have a lot of time to study. You will have a lot of time to prepare and you can go for the exams kind of a thing. So many students starting after the results, they find it difficult to complete even 50% of syllabus and go for their next exam. So if you start in January 20 or 25 types, okay, February, March, April, 3 months only will be there. And during that time, your college exams also will come. You have to prepare for that also. And CMA inter exam also, it will be most difficult also for you. So we recommend you start your classes somewhere in December 15th or afterwards, and you can write your exams in June. It is not writing the exam, it is the success that matters a lot. So if you're going for college, you can do one group in June, another group in December. Or if you're planning to write both the groups, you can take like 12 months coaching. From this December to next November, you can take up 12 months coaching and you can write both the groups in next December also. Anything is of your choice. Of course, Bharadwaj will take care of your ICMA registration and of course classes, materials, test and other processes. So this is a brief introduction. As of now, concentrate on your foundation preparation, foundation learning and foundation exams. Once the exams are over, start for intermediate. Slowly, then let us pick up, then let us go for main preparation with model exams and other things so that you are successful in intermediate level in the June itself. So just for your information, I have to tell all these things. Okay, number one. Now let us start with the day 5 costing. Okay, we use the word cost, expenses, price, value. These are the terms which we use. What is the difference? Cost, expenses, price and value. Expense is nothing but amount spent in the past. That is relevant in financial accounting. It talks about history. It talks about which one? Historical cost. Expenses is a term that is used in which accounting? Financial accounting. Okay. To record a historical cost, we use the word expenses. Cost is nothing but value of resources consumed. For example, I come to your home, do interior work. I don't employ any labor, I do interior work by myself. I buy materials, do all the work and finish and give it to you. While charging you, I will put material cost. Will I put actual amount spent or some other amount? I would have bought at wholesale rate directly from manufacturer. Per square feet may be 30 rupees. If you inquire in the market, it may be per square feet 40 rupees per material. I will charge you 40 rupees. That is what? Value of resources. I will charge you as cost 40 rupees. Number one. Number two, I don't employ any labor. I do work by myself, but I will put labor cost. Do I actually pay labor? No. I will put my own labor cost. I will put my own labor cost of my work. I don't pay, but there is a value for my work. Okay. So I put cost of labor plus profit margin like that I charge. So value of resources consumed for a cost object. We call it as which one? Cost. Clear? Sir, what is the difference between expenses and cost? Expenses nothing but amount spent in the past. This is nothing but value of resources consumed. For example, I am a gold manufacturer. 5 years back, I purchased gold and keeping it in stock. Then you are giving me an order to make a let us say earring or to make a bracelet. Okay. Now, while making the bracelet or earring, will I take the expenses 5 years back? What is the gold rate? Per gram 5,000. Will I take that rate? Or current market rate per gram 7,000. Will I take the old market rate or current market rate? Current market rate. That is what? Value of the gold consumed today for manufacturing that object. What is that object? Bracelet or earring
is 7,000 per gram. So I will charge a cost based on the value of resources consumed. Expense is nothing but amount spent that is relevant in financial accounts. Then what is the price? What do you mean by price? Price refers to either a purchase price and selling price. Price includes profit, cost plus. That plus refers to profit. This is the word, price is a word that is used by, this is a word used by traders. Traders may be wholesalers, or retailers, franchisees, dealers. Okay, traders use the word the price. Manufacturers use the word cost. Traders use the word the price. Value, what do you mean by value? Value refers to level of satisfaction, otherwise called as utility. So if you look at, when you make a chart out of that, cost should be the lowest. Simple. Definitely you cannot sell the product below the cost. Difference between cost and the price is nothing but profit. Who shares profit? Manufacturer will have some profit, wholesaler will have some profit, retailers will have some profit. Without profit, you cannot run an economic activity. There is a continuous loss, sir. You cannot run an economic activity. Clear? So profit is definitely required for continuing manufacturing and trading. When price is less than value or value is more than the price, when value is more than the price, this we call it as in economics consumer surplus. Consumer, the value is 5,000 rupees. I spend only 4,000 rupees. I find the worth is more than the price that I pay. Consumer keep buying. Consumer keep buying. If there is no consumer surplus, if they find the price is more than the value, then they will stop buying. Okay. So why should you learn economics in your foundation level? Because a cost accountant should understand demand supply theory, the perfect monopolistic competition or monopoly, okay, oligopoly, all those things you should understand. The cost behavior you would understand. Why? Because cost accountants are the one who are going to calculate the cost and suggest the selling price. And that should be within the value. Clear? Value should be the highest point. Within that, the price should be there. And within that, the profit should be there. Okay. Without profit, nobody will do business. And without a surplus, nobody will buy the product. If you find the worth is very low than the price that you pay, then will you buy the product? No. So that is the difference. Okay. So value should be the highest. Price should be in the middle, and the cost should be at the lowest side. Cost should be at the lower side. We don't talk about expenses, we talk about cost. There are basic things that are tested in the exam. What is cost unit? Cost unit is nothing but method of measuring the cost. Okay, it can be kilometer, liter, meter, okay, hours, can be square feet. Depending upon the nature of business that you run, we measure the cost. Okay, so this kilometer, liter, meter, hour, square feet is nothing but the cost unit. For example, in case of a transport operator, cost per kilometer. In case of water bottling company, petroleum refineries, they use cost per liter. Okay, in case of cloth manufacturing company, cost per meter. Okay, in case of machine operators, they work out cost per hour of operating the machine. Construction, they use the word cost per square feet. A detailed information is given in your material, you must go through. Sugar industry, they will follow process costing method. I'll come to the methods of costing. Okay, they will use cost per kilogram. Toy making, they will work out cost per unit, cost per unit. Steel or cement, they will work out cost per kilogram, cost per square feet, like that. Bicycle manufacturing, they will use cost per unit, like that. Steel or cement, they will work out cost per kilogram, like that. Okay. Aircraft manufacturing, cost per unit, they will work out. Printing, cost per page, like that, they will work out. Hospitals, cost per bed day, and the money. Okay. So we are going to, depending upon the nature of industry, the cost unit will change. So cost unit is nothing but method of measuring the cost. Cost center.
Simple. It can be a product, or it can be a time, or it can be a location, or it can be maybe a product, or sorry, department where cost is incurred. For example, you are having 10 factories. Every factory will become a cost center. You are having 20 branches where in which you are stocking the goods or manufacturing the goods. Every area will become which one? A cost center. Cost center is nothing but where the cost is incurred. Where the cost is incurred. We require allocation of cost like that. Revenue center. Revenue center. Responsible for creating revenue. Maybe a sales depot, maybe a branch, showroom. All these things are responsible for creating which one? Revenue. Next, profit center. Profit center, both cost will be there and revenue will be there. For example, let us take Reliance supermarkets. They will have a cost and they will have a revenue. Okay, so cost is matched with revenue to find out which one? Profit. Okay, some companies will find only cost centers. For example, you're having 10 factories across the country. Every factory is a cost center. Okay, the products are sold in 25 showrooms across the country. Every showroom will become which center? Revenue center. Okay, if you have both cost and revenue, for example, you're running a hotel. You're running a hotel in different places. Running a hotel will have a cost, and in the hotel you will have what? A revenue. That is called as which center? Profit center. So we understood what is cost unit, what is a cost center, what is a revenue center, what is a profit center. Then cost object. Anything that requires specific measurement of cost. Anything that requires a specific measurement of cost, we call it as which one? Cost object. For example, a customer comes with an order. He says, okay, let us assume for his office, the roofing work to be done, flooring work to be done, furniture to be supplied. The customer becomes a cost object. Customer becomes a cost object. Based on the instruction given by the customer, you work out the cost and quote the price. You work out the cost and which one? Quote the price. Cost object is nothing but anything that requires which one? Anything that requires specific measurement of cost, we call it as which one? Cost object. Okay. For example, there is a new tender coming from government. Okay, to construct a flyover, to construct a dam or a road. Okay, that road or dam or flyover will become what? Cost object. You will work out the cost. Clear? Anything that requires which one? Specific measurement of cost, we call it as which one? Cost object. Cost allocation. Cost allocation means allocating the direct cost. Cost allocation means allocating the direct cost. Let's assume you're having let's take your college. Let us take your college. Commerce section, computer science section, okay, general science section, okay, others. Direct cost you will allocate. Direct cost you will allocate. Example of direct cost: lecturer salary, laboratory charges, okay, departmental activity expenses, departmental culturals, departmental seminar and other expenses. So direct cost will be directly allocated. That is called as which one? Allocation. For example, we run courses CA, CMA, CS. What do you mean by direct cost? Material that is printed and given, direct cost you charge, okay, to the respective course. Faculty salary, allocate. Allocate means the cost is spent for separate course separately. Allocate it. Clear? So allocation means all direct cost, traceable cost. Traceable means identifiable directly. Okay, department A, B, C, D. Cost is spent directly. You allocate. That is called as which one? Cost allocation. Cost apportionment means sharing indirect expenses.
For example, let's assume you are having 4 departments. We are paying rent. Is it paid separately? Or your college, they are paying electricity charges. Are they paying separately for each department? Annual day, sports day, principal salary, general maintenance of the college, advertisements of the college. They are shared on a suitable basis. Shared on a suitable basis. Sir, what do you mean by suitable basis? It can be based on number of students, it can be based on fees collection, or it can be based on square feet or area occupied, like that. So what do you mean by cost apportionment? Sharing indirect expenses or common expenses. We call it as which one? Cost apportionment. So allocate the direct cost. For example, in Bharadwaj, we run CA, CMA, CS courses. Faculty salary, material printing cost, test expenses if any, evaluation expenses if any, specific marketing cost incurred for CA, CMA, CS if any. All these are what? Direct cost, they are charged directly. Apportionment, we pay rent. We pay rent. Do you pay rent separately for CA classroom, CMA classroom, CS classroom? No. Okay, so we have to share the rent, or we have to allocate the apportion the rent. What about general maintenance expenses? What about staff salary? What about common promotion and marketing expenses? They are apportioned, shared on a suitable basis. Shared on a suitable basis. Okay, so the total we call it as cost assignment. Total of direct plus indirect expenses. Add up direct cost plus indirect cost. That is called as cost assigned to the product or department. Okay, so cost allocation is allocating the direct cost to the cost center. Apportionment is sharing the indirect expenses on a suitable basis. Assignment refers to allocation plus apportionment. Charge the direct expenses, apportion the indirect expenses. The total we call it as assigned cost. Total we call it as which one? Assigned cost. So do you understand what is the meaning of cost unit? How to measure the cost? Cost center, where cost is incurred. Revenue center, responsible for creating revenue. Profit center, both cost and revenue will be there. Cost object, anything that requires a specific measurement of cost. Allocating the direct expenses, sharing the common expenses. Total we call it as which one? Total we call it as cost assignment. So this is about the basics of cost. Okay. Then what is there to learn? Methods of costing. Methods of costing and techniques of costing. Methods of costing and which one? Techniques of costing. What do you mean by method? How will you calculate the cost? The method in which you calculate the cost. For example, hospital, construction company, bus transport company. Will they calculate the cost in the same manner? Educational institution, hospital, or a construction company, or a toy making company, or a bakery, soft drinks manufacturing company. Will they use the same method of costing? No. Method of costing refers to how do you calculate the cost? Which method you apply to calculate the cost? There are 6 or 7 methods we are going to see. One is batch costing. Second is job costing. Third one is contract costing. It is known as operating costing or service costing. Operating or which one? Service costing. We'll come to the techniques later. Unit or single output costing. So these are the 6 costing methods that are being used. There is one method that is not a method at all. They call it as multiple costing. They call it as which one? I'll come to that later. Sir, what is batch costing? Wherever the products are standardized. Ready-made. They work out batch costing. Wherever the products are standardized, you see whatever may be the products which are ready-made, they follow which one? Batch costing.
Production is not taken for every unit. Production is taken as a batch. Batch of 10 units, 20 units, 100 units and the more. All units will be identical. All units will be identical means same. They follow which method? Batch costing method. நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் ரெடிமேட் ப்ராடக்ட் பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் batch costing. Ready-made products like ready-made furniture, cakes, puffs, chocolates, biscuits, we call it as confectionaries. Pharmaceutical industry, do they manufacture one tablet, one syrup, or a batch of 1 lakh tablets? Depending upon the demand and expiry, they'll manufacture. Pharmaceutical industries, okay. Wherever you find ready-mades, soft drinks manufacturers, toy making, do they make one tie or a batch of ties? Batch of ties. Ready-made shirts or ready-made garments. Any ready-made garments for that matter. Will they make one shirt or a batch of 100 to 100 shirts? A batch of 100 to 100 shirts. Clear? Wherever you find a standardized product or ready-made product, they manufacture, they use which method? Batch costing method. Batch costing method, they don't work out cost per unit. Cost is calculated for a batch and shared. For example, you're running a bakery. Will you manufacture one vegetable puff? No. You will manufacture what? A batch of vegetable puffs. Okay, maybe chicken puffs and other things, egg puffs and other things. Then you share the cost. So cost is calculated for the batch. Batch of 1000 shirts. What is the cost? Divided by number of shirts will give us what? Cost per unit. So that is called as standardized products. Okay. நீங்க ரெடிமேட் எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் இந்த batch costing they follow now. Job costing. Who follow job costing? It is called as customized costing. Specific order. We call it as made to order. Customer instruction கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம manufacture பண்ணுவோம். அங்கெல்லாம் they follow which method? Job costing method. For example, you go to a showroom, take a saree. That will come under batch costing. You order the saree with the design, okay, with your photo, etc., or with your name and other things, okay. Then they make it and give. That will come under which one? Job costing. Clear? Wherever products are standardized, that will be coming under what? Batch costing. Wherever products are customized. நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணி தந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? Job costing. Clear? All interior decoration. Okay. Outdoor catering. Clear? I come and serve food in your place. How much I will charge you depends on what do you want, what quantity you want, how many customers I have to serve, and what is the variety that you want. Okay. And time and other things. So many factors I consider and I charge you. Clear? So wherever products are customized, you find job costing will be used. எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராடக்ட் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் சரி, they'll use what? Job costing. Even automobile service. You give your two-wheeler or car for service. 10 கார் நிறுத்தி வச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சர்வீஸ் பண்ணுவாங்களா? No. It's not job. It's not batch. It is job. You give the instruction. Brake work ஆகல, ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகல, clutch problem இருக்கு. Okay, they will repair and give it to you. Clear? So automobile service is coming under which costing? Job costing, where you give the instruction, according to the instruction I do the work. That is called as which one? Job costing. Printing of books will come under batch costing. Printing of visiting card, wedding card will come under job costing. It's not 100 cards into 5 rupees. Okay. Visiting card or wedding card depends on what quality of the card you want, what design we have to make. Okay, the wedding invitation can be printed from 2 rupees to 2 lakh rupees per invitation. It all depends on customer's request. Based on your instruction, if I do the work, that is called as what? Job costing.
Job costing la I should quote the price before accept the order. உங்களுக்கு பிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல கோட் பண்ணிடுவாங்க, அப்புறம் தான் ஆர்டரே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எஸ்டிமேட் கோட் பண்ணிடுவாங்க. 2-வீலர் சர்வீஸ் கொடுங்க சார், இதுக்கெல்லாம் ஒரு 5,000 rupees செலவாகும், ஓகேயா, ஓகேன்னு சொன்னதான் சர்வீஸ்க்கு எடுத்துப்பாங்க. அவுட்டோர் கேட்டரிங் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் இவ்வளோ வரும் சார், தென் யூ டேக் அவுட்டோர் கேட்டரிங். ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன், they will work out and tell you சார் இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு 4 lakhs செலவாகும், ஆர் யூ ரெடி டு, like that. Price will be estimated and quoted before accepting the job, and the price will change from customer to customer. எல்லா கஸ்டமருக்கு ஒரே பிரைஸ் கிடையாது. Depending upon your instruction, I'm going to make the product, so it will change according to the customer. Contract costing, simple. Contract is a large job. Time and money. Sir, job costing, contract costing, any difference? Contract costing also, according to the instruction given by the customer. According to the instruction given by the customer, we are going to do the work. But it is going to take a long time. கஸ்டமர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, ஷார்ட் டைம்ல அந்த ஒர்க் முடிச்சா அதுக்கு பேர் ஜாப் காஸ்டிங். இதே லாங் டேர்ம் எடுத்தா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் which one? கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷிப் பில்டிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங், ஃப்ளைஓவர், டேம், வாட்டர் டேம், ரோட். It will take a long time. Value is also large. Time also it will take more time. இது எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, கவர்மெண்ட்டோ யாரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அக்கார்டிங் டு தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் only we are going to do the work. But it will take a long time. It will take a long time. That is called as which costing? Contract costing. Okay. Contract costing, large job, time, money it will take. So that will be coming under contract costing. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஒரு வாட்டர் போட் கேக்குறீங்க, போட், நார்மல் போட், ஒரு பேசஞ்சர் போட், 10-15 people டிராவல் பண்ற மாதிரி, that will come under job costing. நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தருவேன். I'm building a ship. உங்களுக்காக ஒரு ஷிப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றேன்னா it will take 3-4 years of time. So that will come under which one? Contract costing. So simple. Job is a small contract, contract is a large job. Job is a small contract, contract is a large job. Okay. Process costing. Okay, process 1, then it goes to process 2, then it goes to process 3, then like that it continues. It may be any number of processes. Like that it can continue, then finished product is manufactured. A product passes through different stages of production where they will follow which method? Process costing method. Best example is textiles. Textiles like cotton irundhu yarn edupanga, appo yarn irundhu thread, cotton irundhu yarn edupanga, from yarn they weave the cloth, from the cloth they color it, dye it and mari, then that becomes a ready made product. Or 4-5 processes. Okay, textiles la irukum. Milk processors, they get the milk from the farmers, they'll remove all the bacteria, they extract cream, from that they manufacture the ghee, cheese and mari. From the milk they manufacture toned milk, buttermilk, curd and mari. Okay, petroleum refineries. Okay, from crude oil they process, they get white petrol, then diesel, then kerosene, then different types of oils they make it. So a product passing through a different process, or process, different, separate machine, separate labor, separate product varum. That is called as what? Process costing. Textiles, milk processors, petroleum industries, sugar industries, they follow which method? Process costing method. Okay, or product multiple process la pochna, product process costing method lower. Operating or service costing providers. Okay, it's simple. That will come under standardized services. Service வந்து standardized பண்ணி கொடுத்தா. Sir, what do you mean by standardized service? Okay, the person who provides the service will decide everything. In a time la the service provide பண்ண போறோம், what is the thing they will decide. For example, நீங்க you are booking a travels bus from Chennai to Bangalore, Chennai to Cochin, like that. Okay, it is a standardized service. The bus will run in your route or in their route. The route decided by them.
where it will stop according to your convenience or according to your place, or they will stop like that. Okay, so all the passenger transport will come. Railway, roadway, airways, all types of passenger transport. Cargo transport. Okay, cargo transport. Educational institutions. நீங்க டிசைட் பண்றீங்களா இல்ல இன்ஸ்டிடியூட் உங்களோட காலேஜ் ஆஃப் ஸ்கூல் டிசைட் பண்ணுதா? டைமிங் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், எப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, எப்போ ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் டிசைட். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் டிசைட். That is called as which one? Operating or service costing. So service providers, okay, follow this method. Passenger transport, cargo transport, educational institutions. Okay, wherever you find hotels, lodging, okay, you stay, check-in, check-out time, different types of rooms, எல்லாமே standardize பண்ணிருப்பாங்க. That will come under which one? Operating or service costing. Okay, next, what is the next one? Unit or single output costing. Unit or single output costing. Simple. This method is followed when there is one product, then process, one output. சார் நான் ஒரே ப்ராடக்ட் தான் பண்றேன் சார், ஓகே, ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் பண்றேன், எனக்கு அவுட்புட் வந்துடும்னா they will follow which method? Single output method. ஒரே டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் தான் பண்றேன், ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் இன்வால்வ், அவுட்புட் வந்துடும். Simple. Bricks making. Bricks, you get the mud or sand or whatever, heat it, separate it over. One product, that is raw material is the mud or sand. Process is heating. Output is, after heating process is over, you take the output, that becomes which one? Bricks. Okay, so wherever there is one product, one process, one output, ஒரே ஒரு அவுட்புட் இருக்கணும். ஒரே ஒரு அவுட்புட்னா ஒரே ஒரு வேரியன்ட். 10 ப்ராடக்ட் பண்ணா அதுக்கு பேரு சிங்கிள் அவுட்புட் காஸ்டிங் கிடையாது. Okay, one product, one process, one output, that is called as what? Single output costing. Multiple costing na, okay, it's not a separate method of costing. It is not a separate method of costing. It is a costing method followed. Okay, two or more costing methods follow. Two or more costing method followed by a manufacturer, by an entity. For example, bicycle இருக்கு இல்லையா, அதுல மல்டிபிள் காஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது they will follow batch costing. For example, bell, brakes, handle bar, okay, wheels, இதெல்லாம் பண்ணும்போது பேட்ச் காஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதாவது பைசைக்கிள் ஷாப் போய் ரெடிமேட் வாங்காம அசம்பிள் பண்ணணும். அசம்பிள் பண்ணா இந்த ஹேண்டில் பார் வெரைட்டி 1 எடுங்க, பிரேக்ல அந்த 3rd மாடல் எடுங்க, வீல்ல இந்த மாதிரி வேணும், டயர்ல இந்த மாதிரி வேணும், பிரேக்ல இந்த மாதிரி வேணும். நீங்க அசம்பிள் பண்ணும்போது ஓகே, கஸ்டமரோட ஆர்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம். பார்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது பேட்ச் பை பேட்சா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடுவாங்க. வெரைட்டி 1, வெரைட்டி 2, வெரைட்டி 3 அந்த மாதிரி ஒருலயும் இருக்கும் பார்ட்ஸ். அசம்பிள் பண்ணும்போது அக்கார்டிங் டு த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் given by the customer, they will follow which method? Job costing. They will follow which method? Job costing method. That is called as multiple costing. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃபர்னிச்சர் ஷாப் வரீங்க, ரெடிமேட் ஃபர்னிச்சருக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாலும் எடுத்து செஞ்சு தருவேன். ரெடிமேட் ஃபர்னிச்சருக்கு ஐ வில் ஃபாலோ விச் மெத்தட்? பேட்ச் காஸ்டிங் மெத்தட். ஆர்டர் கொடுக்கறத செஞ்சு தரதுன்னா மேட் டு ஆர்டர், ஜாப் காஸ்டிங் ஐ வில் ஃபாலோ. நான் ஹோட்டல் நடத்துறேன், நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணா ஐ வில் கோ ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் ஆர் சர்வீஸ் காஸ்டிங். இல்ல அவுட்டோர் கேட்டரிங் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் ஃபாலோ விச் ஒன்? உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணும். இட்லி சைஸ்ல இருந்து பொங்கல் சைஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா? I will do which one? Job costing and money. So multiple costing is not a separate method. It is not a separate method. It is a method, 2 or 3 methods mixed and followed. 2 or 3 methods mixed and what? Followed and money. Okay, so okay, I request you to note this. Then we'll proceed. The note பண்ணுங்க, then we'll proceed.
can come to your study material and observe this. Just go through this. All these 23, 25 points. First go through the 10, 15 points, you will understand. Sugar industry, they follow process casting. Toy making, they make it in a batch. Steel or cement involves process. Bicycle manufacturers, I told you, multiple casting. Everybody are multiple casting. Parts manufactured பண்ணும்போது batch casting. Assemble பண்ணும்போது job casting. I request you to go. இதை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு. Breweries na people who make liquor அந்த மாதிரி beer அந்த மாதிரி they follow single unit or output cost. Coal, they extract coal and sell it. Interior decoration, job costing. School, colleges, operating or service costing. Advertisement, job costing. Soap industry, they follow process costing. Electricity supply, the operating or service costing. Foundry na நீங்க ஒரு கேட் பண்ணணும், உங்க வீட்டுக்கு ஒரு கேட் பண்ணணும், இல்ல உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆர் உங்களோட மிஷின்ஸ்க்கு ஒரு பார்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா, they will make it and give. They are called as which one? Foundries. ஓகே. ஆர் நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தா அவங்க பண்ணி தருவாங்க. ஆர்டர் கொடுத்தா அவங்க வந்து பண்ணி தருவாங்க. அது வீல்ஸா இருக்கலாம், உங்களோட கார் கம்பெனி நடத்துறீங்க, வீல்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டீரிங்கா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். Foundriesல they will mold and they will manufacture and give. Job costing. Video audio manufacturing, they follow multiple costing. Any assembling, they follow which one? Operating costing. So you must go through this table. After the class, also ensure that you are going through this table for methods of costing. For which one? Methods of costing. Then techniques of costing is otherwise called as costing systems. Costing systems. For 5 minutes of break, then we will continue. Just observe all these things. Just revise all these things. Even if you are accessing recorded class, ensure that you take a 5 minutes of break. Then we will continue. So we learnt about the methods of costing. There is another doubt in that case. Ask me if there is a doubt in this. Sir, கேளுங்க. soft drinks அப்படிங்கிறது வந்து batch costing சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பார்த்தோம்ல. ஆமா, அது இதுலயே வந்துட்டு இந்த bookல டேப்லெட் காலம்ல வந்துட்டு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. இல்ல, that will be coming under batch costing தான். Soft drinks process costing கிடையாது. Batch by batch தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. பெப்சி, கோக் அது மாதிரி எடுத்துங்களேன். Will they make one bottle or bottle of, I mean, batch of 1000, 2000 bottles? Batch of 1000.
breweries-na the wines and whiskey அந்த மாதிரி பண்றவங்க. One batch, one product, one output அந்த மாதிரி. மல்டிபிள் காஸ்டிங்கிறது ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங் ஒருத்தரே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பைசைக்கிளில் பார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, வீல்ஸ் 10 டைப் ஆஃப் வீல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஹேண்டில் பார்ஸ் ஒரு 10-20 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹேண்டில் பார் இருக்கும். மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது பேட்ச் பை பேட்சாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. பட் இது அசம்பிள் பண்ணும்போது கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரேக் வேணும், இந்த மாதிரி பெல் வேணும், ஆர் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பார்ஸ் வேணும், இந்த மாதிரி பிரேக் வேணும், இந்த மாதிரி வீல்ஸ் வேணும், அந்த மாதிரி they will give the specifications. According to that, product is assembled. So for that they will follow which method? Job cost. Sir, sub assembly na sir. Sub assembly na இது சொல்றீங்களா? Yes sir. Sub assembling-na அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அசெம்பிள் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க, அந்த ப்ராடக்ட் இன்னொரு ஒர்க் அனுப்பிச்சு அதை ஒர்க் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்க. என்ன பண்ணிட்டீங்க, ஒரு கார்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி முடிச்சாச்சு, ஃபுல் ஷர்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியாச்சு. இப்போ போய் ஜஸ்ட் அயன் பண்ணி பேக் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க, அதுக்கு பேர் சப் அசெம்பிளிங் சொல்லுவாங்க. they will follow ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங். சப் அசெம்பிளிங்னா ஜஸ்ட் an aid அந்த மாதிரி. We'll move to techniques of costing, otherwise called as costing systems. Costing system, basically there are two costing systems. Absorption costing. Absorption costing, they tell you include both fixed cost and variable cost. That is absorption costing. Customer இருந்து fixed cost, variable cost ரெண்டையும் recover பண்ணுன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? Absorption costing. For example, நீங்க ஒரு ஷோரூம் ரன் பண்றீங்க, உங்கள்கிட்ட fixed cost, rent, electricity, staff salary அந்த மாதிரி fixed cost, variable cost அந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற variable cost, charge both the cost to the customer, அதுக்கு பேர் என்னது? Absorption costing. Second, we call it as marginal costing. Marginal costing na include only variable cost. Only variable costs. சார் ஏன் சார் இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க காம்படிஷன் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அப்போ மார்ஜினல் காஸ்டிங் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஏன்? பிகாஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பற்றி பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும், நிறைய கஸ்டமர் வருவாங்க, அதில் நீங்கள் நிறைய சேல்ஸ் பண்ண முடியும், நிறைய ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் ரன்னிங் ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம் வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு காம்படிட்டரே கிடையாது, அந்த மார்க்கெட்டில் அந்த செக்மெண்ட்டில் காம்படிட்டர் கிடையாதுன்னா ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சார் அந்த செக்மெண்ட்டில் எனக்கு நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒன்லி வேரியபிள் காஸ்ட் வில் பி இன்க்ளூடட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி ரீசன் பிஹைண்ட் சக்ஸஸ் ஆஃப் சரவணா ஸ்டோர்ஸ், எவ்வளோ மீன் போட்டாலும் சரி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஏன் சக்ஸஸாக இருக்குன்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டில் அவங்க ப்ராடக்ட் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஷர்ட் 100 ரூபாய் சப்ளைட் இருந்து வாங்குறாங்கன்னா 150 ரூபா கொடுத்துருவாங்க. இதே நான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணா வேரியபிள் பிளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 200 rupees ஆகிடும். 250 rupees சேல் பண்ணால் யாரும் கஸ்டமர் வாங்க மாட்டான். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் ப்ராடக்ட் காஸ்ட். தட் இஸ் கால்ட் as which one? Marginal costing. Absorption costing la fixed and variable costs are included. Then there are other systems also. Budgetary control. Every organization will prepare a budget. Budget serves as a plan. Budget serves as a plan. Budget வந்து plan மாதிரி, against which actual results will be compared. ஓகே, பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல்ல பட்ஜெட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு மந்த்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. they will compare with actual results and control. That is a technique of controlling the cost or managing the cost. Standard costing னு சொல்லுவாங்க. What is standard costing? ஒரு ஒர்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இருக்கும்.
ஒரு ஒர்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் வந்து ஒரு வுட் லாக் வாங்கிட்டு போங்க, அது கொண்டு போயிட்டு ஒரு லேத்தில் கொடுத்து ஒரு டிம்பர் கார்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு இதை வந்து ஒரு ஸ்டிக்ஸாக பண்ணித்தாங்க, இல்லைன்னா பாரா பண்ணித்தாங்க, வுட் பாரா பண்ணித்தாங்கன்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க, சார் 1 ஹவருக்கு 500 rupees ஆகும் தம்பின்னு சொல்லுவோம். அந்த 500 rupees இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாண்டர்டு காஸ்ட் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கிவ் மீ an ஆர்டர் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபர்னிச்சர். அதுக்கு ஒன்னொன்றுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இருக்கு. வுட் இவ்வளோ தேவைப்படும், அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இவ்வளோ. ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னா ப்ரீடிட்டர்மைன்டு காஸ்ட். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மீன்ஸ் predetermined cost for every work or product. அதை பேஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு ப்ராடக்ட் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கோ டு ரிச் ஸ்ட்ரீட். நம்ம ரிச் ஸ்ட்ரீட்ல போய்ட்டு ஒரு சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ண சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம், நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுன்னு சொல்லுவோம். என்ன மாதிரி கேபினெட் வேணும், என்ன மாதிரி மதர் போர்டு வேணும், என்ன மாதிரி ப்ராசஸர் வேணும், ஹார்ட் டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி, டிஸ்பிளே, கீபோர்டு, என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிப்பாங்க. தில் ஒர்க் அவுட், இதுக்கு இவ்வளோ ஆகுது, 1 2 3 4 5 6 அசம்பிளிங் இவ்வளோ ஆகுன்னு சொல்லி டோட்டல் காஸ்ட் இவ்வளோன்னு சொல்லுவாங்க. தட் கம்ஸ் அண்டர் விச் ஒன்? Standard cost. Standard cost means predetermined cost is there for every work or product. Based on standard cost, price is quoted. Cost is estimated and price is quoted. Standard costing use பண்ணி cost estimate பண்ணி price quote பண்ணுவாங்க. That is called as standard costing method. So these are the techniques of costing. Okay. யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங்னா இட் இஸ் நாட் அ மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங். எல்லாரும் ஒரே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ரன் பண்ணுறீங்களா, ஃபாலோ விச் மெத்தட்? கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் மெத்தட். சார் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணுறீங்களா, ஆல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் ஃபாலோ வாட்? சேம் மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங்கிறது யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங். நீங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்களா, கோ ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் ஆர் சர்வீஸ் காஸ்டிங். கிளியர்? இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிலாங்கிங் டு த சேம் நேச்சர் ஷுட் ஃபாலோ வாட்? சேம் மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங். அதுதான். ஓகே, இந்த கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க தேவையில்லை. இந்த காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் யூனிட் எல்லாமே பார்த்தோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் we'll go for classification of cost. Okay, and I request you to இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த தியரி இருக்கு இல்லையா, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் பிசினஸ் டிசிஷன்ஸ், இதை வச்சு எம்சிக்யூ எல்லாம் கேட்கவே முடியாது. ஓகே, இந்த காஸ்ட் யூனிட், காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் டிரைவர் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த யூனிட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பவர் பிஸ்னஸ்னா மெகாவாட் அந்த மாதிரி, சிமெண்ட்னா டன்ஸ், ஆட்டோமொபைல்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ், ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி, ஹோட்டல்ஸ்னா ரூம் டேஸ், ஹாஸ்பிட்டல்னா பேஷண்ட் டே, குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா டன் கிலோமீட்டர், பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர்னா பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி. Clear? So that is about cost allocation. Means direct costs are allocated. Firstly, direct costs are allocated. Cost apportion means indirect costs are apportioned. Indirect costs are shared. Okay. The cost accounting standards or knowledge எல்லாம் தேவையில்லை. Classification of cost is most important. Classification of cost is most important. Okay, start. Classification of cost based on, what is the first classification? Based on nature of expense, based on element, that is nature of expense. இனி எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் எடுத்துங்க, whatever may be the product, there will be 3 elements of cost: material, labor, overheads. ஒரு எந்த ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இந்த 3 இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது. மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட், அண்ட் விச் ஒன்? ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் மே பி ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், ஆர் செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ஸ். தட் இஸ் வாட்? மெட்டீரியல், லேபர். மெட்டீரியல், எம்ப்ளாயி is nothing but labor cost. Expenses is nothing but other than material and labor cost, we call it as which one? Overheads. Clear? So based on element, this is how the costs are classified. Next, based on traceability.
already பார்த்திருக்கோம். Direct cost, indirect cost. It can be material or wages or expenses. Sir, what is the direct cost? ஒரு ப்ராடக்ட் ஓடையோ இல்லை ஒரு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓடையோ டைரக்டா அந்த காஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா that will become which one? Direct cost. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிஎஸ்சி எம்ஏசிஎஸ் கோர்ஸ் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே கொடுக்குற மெட்டீரியல் ஆர் வேஜஸ் ஆர் லேபர் காஸ்ட், தட் இஸ் லெக்சரரோட salary and any specific course expenses, that is called as what? Direct cost. Indirect cost, okay, which includes indirect material, labor and expenses. For example, in Bharadwaj, salary paid to the office staff, house cleaning staff, okay, general administrative people, marketing staff, இதெல்லாமே என்னது? Direct cost or indirect cost? Indirect cost, because they are not spent for a particular course. That is called as based on relationship. Based on relationship. Okay. Direct cost, indirect cost அந்த மாதிரி. Classification based on cost function. Where you spend the money? The base பண்ணி தான் next chapter இருக்க போது. Prime cost சொல்லுவோம், factory overheads சொல்லுவோம், administration overheads, selling overheads, distribution overheads. Okay, what is a prime cost? What is a prime cost? Simple. The most important cost in any particular product or rendering a service. Example of a prime cost: direct material, direct labor, and any direct expenses like designing the product, royalty, etc. and all these things are called as which cost? Prime cost. நம்ம cost sheet தான் பார்க்க போறோம். Next chapter is going to be cost sheet. Direct material, direct labor and direct expenses are part of which one? Prime cost. Next level, நீங்க ஃபேக்டரியில் என்னென்னலாம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ that is called as which one? Factory cost, which includes indirect consumption of material like fuel consumption, grease, oil, nuts, bolts consumption and the மாதிரி. Indirect labor, workers engaged in helping work, not main production work, moving the material, cleaning the machines and repairing the machines, security people, all those things are called as what? Indirect expenses. Other factory expenses. Other factory expenses. Then next level, we spend money. Office overheads. Office people, they don't do production. They don't do selling. Then what do? They coordinate all the function. Accounting, legal, okay, maybe planning, all those things. We call it as which one? Of administration overheads. We call it as general office expenses. General office expenses. Expenses on selling overheads. Expense on selling means, okay, simple, carriage outwards, okay, showroom expenses, depreciation on delivery vans. So anything that is incurred for selling, salesman commission, salesman salary or commission, okay. Carriage outwards will come under distribution overheads. Anything that is spent to move the goods from our place to customer's place, we call it as which one? Distribution expenses. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் காஸ்ட் ஷீட்டே இருக்க போகுது next chapter. Prime cost ஓட factory overheads add பண்ணுவோம், அப்புறம் administration overheads add பண்ணுவோம், அப்புறம் selling overheads, then what? Distribution overheads. This is classification based on where you spend the money. Where you spend the money, you can go through the material. Manufacturing cost, administration cost, selling cost, and which one? Distribution cost, like that. It is based on function. Research cost and development cost should not be charged to the customer. R&D expenses should not be charged to the customer. Next, this chapter is most important. உங்க textbook வந்து கம்ப்ளீட்டா நீங்க படிக்கணும். ஆக்சுவலா இந்த 4 பாயிண்ட் உங்களோட மெட்டீரியல் இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4.3 important. 4.2 not important. 4.2 is not important. 4.1 நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது இருந்தா போதும். இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ தியரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ஃபுல்லாக படிக்கவே தேவையில்லை. நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ்
what is cost assignment, what is cost bookkeeping in the மாதிரி, what is cost control இந்த மாதிரி. இந்த objectives எல்லாம் உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருக்க வேணும், waste of time. Methods of costing is important. அது எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க. Methods of costing and this table is most important. Then costing systems are important. இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. How cost accounting is related with financial accounts, இது தியரி தான் கேட்க முடியும், டிஸ்கிரிப்டிவ் தான் கேட்க முடியும், MCQ ல முடியாது. ஓகே, அப்ளிகேஷன் தேவையில்லாது. இந்த 4.2 நீங்க படிக்கவே தேவையில்லாது, அதுல இருந்து MCQ ஒன்று கூட வராது. இந்த காஸ்ட் யூனிட், காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் டிரைவர் டெஃபினட்டா நீங்க படிக்கணும். 4.3 எவ்ரி வேர்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், எவ்ரி வேர்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி 4.4 பாத்தீங்கன்னா important for examination point of view. Classification based on nature, classification based on relationship, direct cost, indirect cost and the money. Classification based on function, where you spend the money. Prime cost and factory overheads, we call it as manufacturing cost, administration cost, selling cost, and which cost? Distribution cost. Research and development cost is not charged to the customer, is not charged to the customer. Then classification based on nature, classification based on nature. Okay, based on nature. சில காஸ்ட் ஃபிளாட்டா இருக்கும், சில காஸ்ட் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும், சில காஸ்ட் ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகாது, அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி க்ரோ ஆகும். till a point it cost will be there, thereafter it will grow. ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் காஸ்ட் இருக்கும். இது வந்து ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் அண்ட் வாட் வேரியபிள் போர்ஷன் both will be there. You will have fixed portion and which portion? Variable portion will be there. This is a fixed cost. This is called as fixed cost. நீங்க production 0 இருந்தாலும் சரி 1 lakh இருந்தாலும் சரி cost is fixed. 1 month now production stop பண்ணிட்டேன் சார், cost cannot be avoided. That is called as which cost? Fixed cost. Okay, this is called as variable cost. Cost will proportionately change with output. Variable cost is also called as unit cost. Okay, total variable cost will change with output. ஒரு யூனிட்டுக்கும் காஸ்ட் அதே தான் இருக்கும், but total variable cost will change with output. Fixed cost, totally it will remain constant. Totally it will remain constant. For example, rent pay பண்றோம், 10,000 rupees total fixed cost, அது total 10,000. நீங்க 10 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் 10,000 தான், 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதே 10,000 தான். ஓகே, fixed cost per யூனிட் சேஞ்ச் ஆகும். 10,000 divided by 10 போட்டா 1000 ரூபாய் வரும். 10,000 divided by 1000 போட்டீங்கன்னா 10 ரூபாய் வரும். கிளியர்? Fixed cost per unit, fixed cost per unit will change, but total fixed cost will remain the same. Total fixed cost will remain the same. Variable cost is the opposite. For every unit you will spend the variable cost. Total variable cost will keep increasing. For example, now raw material purchase பண்ணி manufacture பண்றேன். Raw material is 5 rupees per unit. இப்போ 10 யூனிட் manufacture பண்ணா 10 into 5 50 அந்த மாதிரி. இது 1000 யூனிட்ஸ் பண்ணா 1000 into 5 5000 அந்த மாதிரி. Per unit you look at, per unit the variable cost will remain the same. Total variable cost will keep changing. This is called as based on behavior. சில காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் ஃபிக்ஸடா இருக்கு, இன்னொரு போர்ஷன் வேரியபிளா இருக்கும். A portion is fixed and another portion is variable. Salesman salary, monthly ஒரு salary கொடுப்பாங்க. Incentive depends upon the target achieved. Monthly ஒரு 10,000 salary. Incentive depends upon sales into some percentage அந்த மாதிரி. This is called as semi variable cost. Semi variable cost. A part is fixed and a part is variable. Okay, so what is fixed cost? Total fixed cost will remain the same. What is variable cost? Total variable cost will remain the same or will change. Total variable cost will change, per unit அதே தான் இருக்கும். What do you mean by semi variable cost? ஒரு part fixed and ஒரு part variable இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? Semi variable cost. Okay, next one, step cost. Cost that increases step by step. So ஒரு மிஷின் வச்சு நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், 5000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். அந்த ஒரு மிஷினோட காஸ்ட் 1 lakh per month. நான் 5000 மேல மேனுஃபேக்சர் பண்ணா up to 10,000 units I can manufacture with 2 machine, 2 lakhs ஆகும். Cost will increase level by level. Cost that will increase level by level, we call it as which cost? Step cost. Okay sir, அடுத்த மாசம் production demand வந்து 12,000 units இருக்கு. With 2 machine you can make only 10,000 units. Third machine add பண்ணா you can manufacture up to 15,000. The cost will jump to 3 lakhs. Cost will not go slow.
Cost will increase level by level, step by step increase ஆகும். That is called as what? Step cost. That is arising because of capacity. So based on behavior, how do we classify cost? Based on behavior, how do you classify cost? Fixed cost, variable cost, semi-variable cost, partly fixed and partly variable. Then it can be a job cost, batch cost, contract cost, or process cost, or joint cost and the mari classify பண்ணலாம். Okay. So this is about classification of cost. Classification of cost. Okay. இன்னும் சில important cost இருக்கு இதுல. Sunk cost. Sometimes exam ல கேக்குறாங்க. What do you mean by sunk cost? Amount already spent that cannot be recovered. Amount already spent that cannot be recovered. Please note it. இது உங்க மெட்டீரியல் இல்லை, பட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. Be recovered. சார் நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, அது ஃபியூச்சர்ல ரெக்கவர் பண்ண முடியாதுன்னா that is called as which cost? Sunk cost. For example, உங்க வீட்டுக்கு ஒரு செமையா ஒரு சோஃபா செட் வாங்கியிருக்கீங்க, 40,000 கொடுத்து ஒரு சோஃபா செட் வாங்கியிருக்கீங்க, அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. சேல் பண்ணா 40,000 கிடைக்குமா? 4,000 ரூபாய் கூட கிடைக்காது இல்லையா? அமௌண்ட் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் தட் cannot be recovered, we call it as which one? Sunk cost. ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. For example, one company spent last month 50 crores in advertisement. 50 crores in advertisement. Can you recover it? Can you get it back? No. That is called as which one? Sunk cost. Amount spent already that cannot be what? Recovered. For example, Byju's huge amount advertisement la spend பண்ணாங்க இல்லையா? அது என்னது? Sunk cost. Amount spend பண்ண திருப்பி எடுக்க முடியுமா? ஷாருக் கான் போய் திருப்பி கேட்க முடியுமா? சிஎஸ்கே கிட்ட இருந்தோ இந்த ஐபிஎல் ஸ்பான்சர் கிட்ட இருந்தோ இல்ல ஐயோ லாஸ்ல இருக்கும் திருப்பி கேட்க முடியுமா? No, that is called as which one? Sunk cost. Amount spent already that cannot be recovered. This will include advertisement expenses, marketing expenses, research expenses. All these are called as which one? Sunk cost. Opportunity cost. What is opportunity cost? Simple. Profit foregone from the next best alternative. For example, fixed deposit பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அதை withdraw பண்ணி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல உங்களுக்கு ஒரு 8% ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? when you get more than 8% return. When you get more than 8% return. Simple. Opportunity cost of investing in share market is opportunity cost of investing in share market is the interest that you lose. Interest that you lose 8%. 8% interest lose பண்ணிட்டு நீங்க ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. சிம்பிள். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் எப்பவுமே கம்பேர் பண்ணுவோம். அதை விட இது பெட்டரா இருந்தா இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம். அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஐ லூஸ் 8%. will I gain more than 8%? Yes, na I will invest. No, na I will continue in fixed deposit. அந்த மாதிரி. Profit foregone from the next best alternative. Profit foregone from the next best alternative. We call it as which one? Opportunity cost. Okay. Next. Notional cost. Notional cost. Cost assigned on a rational basis. For example, நீங்களும் நானும் சேர்ந்து பிசினஸ் பண்றோம். இது என்னோட பில்டிங். ஓகே, இதுக்கு ஒரு ரெண்ட் நான் எடுத்துப்பேன் இல்லையா? ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விச் காஸ்ட்? நோஷனல் காஸ்ட். அது ரியல் காஸ்ட் கிடையாது. ரெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நோஷனல் காஸ்ட். ரெண்ட் ஆஃப் அன் ஓல்ட் பில்டிங், ஓன் பில்டிங். வெளியில வாடகைக்கு எடுத்தது ரெண்ட் இஸ் அன் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் காஸ்ட். ஐ பே த காஸ்ட். ஓகே, பட் I use my own building for business na, rent of my own building. I don't pay anybody, but I will assign the cost on a rational basis. இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் வெளியில வாடகை கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளவு போகும்? ஓகே, நம்ம பில்டிங் எவ்வளவு வாடகை போடலாம் அந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us assume profit earned from the business is 50 lakhs. இந்த பில்டிங் நான் வெளியே வாடகை கொடுத்திருந்தா, ஓகே, notional rent. We call it as which one? Notional rent na. இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு rental value 10 lakhs இருக்குன்னா, real profit from business, net profit from business is how much? 10 lakhs on the money. This is called as which one? Notional cost. Cost assigned on some rational basis. Net profit is like 40 lakhs. அதாவது நான் சொந்த பில்டிங்ல பிசினஸ் பண்ணாம வாடகைக்கு எடுத்து பிசினஸ் பண்ணியிருந்தா
என்னோட net profit எவ்வளோ இருக்கும் 40 lakhs தான் இருக்கும். So profit is not 50 lakhs. After charging the rent, net profit is what? 40 lakhs. This charge I'm not paying to anyone. The rent I'm not paying to anyone. I'm assigning on a reasonable basis. That is called as notional cost. Okay, simple. These are called as implicit cost. Implicit cost includes opportunity cost. And which cost? Notional cost. இவங்க ரெண்டுக்குமே no cash outflow. Opportunity cost நால ஏதாவது cash வெளில போகுமா? No. Notional cost. Notional rent of your building. இது யாராவது rent pay பண்றீங்களா என்ன? No. Notional salary, notional rent. No rent is paid to anyone. No salary is paid to anyone. I just assign the cost to find out the cost of the product or find out net profit and the mari. So they are called as implicit cost. Implicit cost, simple. The cost which will not have any cash outflow. The cost which will not have any cash outflow. Next, explicit cost. Explicit cost now, it is called as out of pocket cost. Simple. Cash outflow cannot be avoided. எதெல்லாம் நீங்க கேஷ்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு பேர் என்னது? எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட். சார் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ரெண்ட், salary வெளில பே பண்றது, கேஷ்ல பே பண்றது, ஆர் யூ மஸ்ட் பே. அந்த மாதிரி இருந்தா wherever there is a cash outflow, that is called as which one? Explicit cost. Wherever there is no cash outflow, that is known as which one? Implicit cost. Implicit cost now the opportunity cost and notional cost is included. So இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் சங்க் காஸ்ட்? நான் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் சார், அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பேர் என்னது? சங்க் காஸ்ட். ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் விட்டுட்டு இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பாரு, அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் ஆகுது இல்லையா? லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விச் ஒன்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். காஸ்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். நோஷனல் காஸ்ட், காஸ்ட் அசைன்ட் ஆன் ரேஷனல் பேசிஸ். வாட் யூ மீன் பை ரேஷனல் பேசிஸ்? ஒரு நியாயமா தர்மமா ஒரு காஸ்ட் அசைன் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, ப்ராஃபிட் கம்ஸ் டு 80 lakhs. இந்த பிசினஸ் ஃபுல்லா நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க தான் ஓனர், நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ வில் அசைன் நோஷனல் salary. எனக்கு பதிலா இன்னொருத்தர் சேலரிக்கு வச்சிருந்தா, அவருக்கு ஒரு 20 lakhs நான் பே பண்ணிருப்பேன். அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிசினஸ் இஸ் 60 lakhs. ரியல் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிசினஸ் இஸ் வாட்? 60 lakhs ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். இது எதுக்குன்னா டிசைட் பண்றதுக்காக தான். ரியல் நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் how much? 60 lakhs. இதே நீங்க ப்ராஃபிட் 10 லட்சம் எர்ன் பண்ணியிருந்தா, ஆக்சுவலா ப்ராஃபிட் 10 லட்சம், என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை வேலைக்கு வச்சிருந்தா 20 lakhs பே பண்ணிருக்கணும். அப்போ நெட் லாஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 10 lakhs ஆயிருக்கணும் அர்த்தம். which means business is not giving good returns அர்த்தம். That is called as notional cost. So implicit cost includes both opportunity cost and which cost? Notional cost. No cash outflow. Explicit cost na cash outflow irukum. Cash outflow cannot be avoided. Okay, please note all these things. This may be tested in multiple choice questions. Next one is preparation of which one? Cost sheet. Preparation of cost sheet. Cost sheet prepare பண்ணது எப்படி சார்? ரொம்ப சிம்பிள். Classify the cost according to the function. Direct material, direct labor and direct expenses நான் சொன்னேன் இல்லையா? That is called as which cost? Prime cost. Okay. How to work out direct material cost? இதெல்லாம் உங்க மெட்டீரியல் இருந்தே பார்க்கணும். Opening stock plus purchases plus carriage inwards minus closing stock. This will give us material consumed. நீங்க ஒரு cloth manufacturing factory வச்சிருக்கீங்க. Opening stock of cloth plus purchase of cloth, அப்படியா இல்ல, opening stock of yarn, thread plus purchase of thread minus closing stock of thread will give us raw material consumed. Then wages paid to the workers who are involved in weaving, அது handloom, powerloom அந்த மாதிரி இருக்கலாம். Any other direct expenses, it can be royalty expenses, designing expense அந்த மாதிரி. This is called as which one? Prime cost. Prime cost முடிஞ்ச உடனே next we add which one? Factory overheads. All expenses incurred in the factory.
ஃபேக்ட்ரியில் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணுறீங்க சார்? டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன, இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன? கிளாத் இஸ் அ டைரக்ட் மெட்டீரியல், ஓகே. yarn இஸ் அ டைரக்ட் மெட்டீரியல், ஓகே. பட் அந்த மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில், கிரீஸ், that is called as which one? Indirect material. Loose tools and the bolt, nut, washer, belt எல்லாம் indirect wages. Okay. Indirect wages are nothing but wages paid to the workers who are doing support activity. So direct wages என்ன? Workers involved in for example ஒரு garment factory ல workers involved in ironing, stitching, okay, inspection, maybe cutting, அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் டைரக்ட் வேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒர்க்கர்ஸ் இன்வால்வ் இன் கிளீனிங் த ஃபேக்டரி, மூவிங் த மெட்டீரியல், ரிப்பேரிங் த மிஷின்ஸ், அவங்களுக்கு என்னது இன்டைரக்ட் வேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர்ட் இன் த ஃபேக்டரி add opening work in progress. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற work in progress, semi finished goods, we'll manufacture that first, minus closing for work in progress because we'll manufacture in the next year, we'll complete production in the next year. So add opening WIP minus closing WIP, it will give us factory cost. So prime cost plus factory overheads is known as which cost? Factory cost. அதான் பார்த்தோம் இல்லையா? prime cost plus factory overheads after adjusting WIP, we call it as factory cost. Thereafter we add office and administration overheads. நான் சொன்னேன் இல்லையா, office people are involved in general administration, the legal team இருக்கலாம், finance team இருக்கலாம், costing team இருக்கலாம், general administrative இருக்கலாம். Administrative people coordinate all the functions, all the office expenses, that பண்ணா you will get which one? Cost of production. இந்த வருஷம் manufacture பண்ற goodsக்கு என்ன காஸ்ட்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். Add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, you will get which one? Cost of goods sold. So with that you adjust for opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods. Why? This is sold. Opening stock of finished goods are sold. Closing stock of finished goods will be sold in the subsequent year. So it will give us cost of goods sold. Sir, I produced 10,000 units. I had 2,000 units at the beginning of the year that would have been sold. Closing stock at the end of the year, that will become a sale or that will be sold in the next year. So with the cost of production adjust for inventory, you get which one? Cost of goods sold. After that, add selling and distribution overheads, you get cost of sales. You get which one? Cost of sales. That is what I told you, classification based on function. Prime cost, add factory overheads, add administration overheads, add selling and distribution overheads, you get the total cost. Compare the sales, you get the profit or loss. Now what I request is, before we solve the problem based on cost sheet, I request you to go through your material. Take your material, that is ICMA material, go through this. What is prime cost? What is factory overheads? Okay, what is this administration overheads, cost of production? All these things I request you to go through for 5 minutes. And one of the most important thing is, these are the things which are not included in cost sheet. You would have learned in the regular class. These are all called as pure financial items. That is not considered in which one? Cost sheet. This is not connected with production. This is not connected with, or this is not operating in nature. These are all non-operating expense in nature. Pure financial items, we don't consider in cost accounting. நீங்க டொனேஷன் கொடுக்கறதுனால கஸ்டமர் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுமே. Capital expenditure should not be charged to the customer. That is an asset. Okay, these are all called as non-production expenses, non-selling expenses that cannot be included in which one? Cost sheet. Like transfer to reserves, interest on capital, drawings of proprietor. All these things should not affect your product pricing or product pricing, or it should not be included in costing. Now what I request is, go through this format, this page and the next page, and this is also most important. What should not be included in cost sheet? What should not be included in cost sheet? And please remember, okay, the first stage is finding out which cost? Prime cost. Second stage is factory cost. Third stage is administration overheads. Add panna, you get cost of production. Adjust for finished goods inventory, you get which one? Cost of goods sold. Then add selling and distribution expenses, you get cost of sales. Compare the sales, you will get profit or loss. I request you to go through, must to go through, because based on this, at least or 5 MCQs will be tested in exam, because totally in costing 15 MCQs will be there. 50 MCQs total, financial and cost accounting. 35 MCQs are from financial accounting, 15 MCQs are from cost accounting. Okay, so otherwise cost accounting la thara varandave ungalku around pass mark vandrum, 15 into 2 30 marks அந்த மாதிரி. Clear?
And these are the following items that are to be ignored while preparing cost sheet. Okay, must go through the break must go through this format of cost sheet and this what are the items that are not to be considered in cost sheet. After this, we will solve some numerical problems in cost sheet that is also tested frequently in the exam. Don't take it like a break. I request you to go through the full cost sheet or format. Our 5 questions, 10 marks comes from this cost sheet preparation. Have we gone through? Go through puntingla. Sir, why sir these items are not taken in cost sheet? This production sambandham kedayadu, sales sambandham kedayadu, edume kedayadu. Idella losses to be borne by the company or expenses to be borne by the company or the shareholders. Or these are not connected in the expense kum production ko sales ko sambandhame kedayadu. Appo customer charge panna yaar vaanguva. That's why these are the items which are included in financial accounts only, but not in which accounts? Cost accounting. Okay. Examination, what kind of question can be tested? Go through this illustration 1. Find out purchases. Raw material consumed opening stock and closing stock. We know raw material consumed is opening stock plus purchases minus closing stock. In the formula substitute panna, you will get purchases. Clear? Raw material consumed is opening stock plus purchases minus closing stock. Side a change panningana, minus will become plus. This plus will become minus. So purchases will be raw material consumed minus closing stock will become plus closing stock. Plus opening stock, it will become minus opening stock. Apply panna, you get how much? 28,000. 28,000. Next question. No need to solve, just see. Prime cost 33,500. Depreciation 1,500. Factory rent is 200% of depreciation. 200% of depreciation na 1,500 into 200%. 3,000 plus 1,500. 4,500. Depreciation 1,500. Factory rent 200%. Add panna factory cost vandu. They ask you to find out factory cost means works cost. Prime cost, add factory overheads, depreciation and other factory rent, factory cost on that. Then they are giving cost of sales na total cost na. Total cost na. Advertisement expenses 600 irukadula. Discount on sales 50% of advertisement expenses na 600 like 50% will be 300 and the mari. They ask you to find out cost of goods sold. Beg pardon. Cost of goods sold. Forward pombodhu add selling expenses, you will get cost of sales. Forward pombodhu enna pannum? Cost of goods sold, add selling expenses, we will get which one? Cost of sales. Inga forward porama, reverse varama? Reverse varum. They have given cost of sales. So eliminate the selling expenses, you will get cost of goods sold. That is why cost of sales minus advertisement expenses and discount will give us which one? Cost of goods sold. Next part. Factory cost 3,95,000. They ask you to find administration overheads 7.315% of factory cost. This is a simple question. The question exam will expect 3,95,000 into 7.315% multiply panna direct answer vandru. That is your office and administration overheads. That is your office and administration overheads. Factory cost order 7.315%. Gross factory cost kuduthirukanga, net factory cost kuduthirukanga, opening stock of WIP kuduthirukanga, find the closing stock of WIP ketirukka. What is the gross factory cost? What is the gross factory cost? 58,000. Add opening WIP. Opening WIP will add pannum 8,000. Less closing WIP. This will give us net factory cost. Net factory cost is also given to us 54,000 kuduthirukanga. 58 plus 8, it will be 64,000.
64,000 minus what will give us 54,000. 58 plus 8, 64 இருக்கு. Minus what will give us 54,000. அதான் closing WIP. Sorry, 66,000. 66,000 minus what will give us 54,000. 12,000 word. 12,000 is which one? Closing WIP. அதான் போட்டிருப்பாங்க. Gross factory cost add opening WIP minus closing WIP போட்டிருப்பாங்க. So 54,000 is nothing but 58,000 plus 8,000 minus what will give us the closing WIP. அது போட்டா 12,000 வந்து. Illustration 6 பாருங்க. Prime cost 41,000. Prime cost 41,000. Direct labor cost consists skilled labor, unskilled labor ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க. Variable overheads are 100% of direct wages. Variable overheads are 100% of direct wages. Fixed overheads are 60% of direct wages. 60% of direct wages. Scrap வேற சேல் பண்ணிருக்கோம். Like waste material etc. be sold. Eliminate பண்ணீங்க, you will get works cost. Prime cost. Variable overheads are 100% of direct wages. Fixed overheads are 60% of direct wages. 6,000 plus 2,000 இருக்கு இல்லையா? 8,000 ல 100%. 8,000 ல 60%. Minus sale of scrap will give us works cost. Any doubt in this? Any doubt in this? This is the most repeated question in the exam. From the following, prepare statement showing expenses which you will disregard. You will not consider. Cost sheet prepare பண்ணும்போது இதெல்லாம் consider பண்ணக்கூடாது. Rent consider பண்ணுமா? Yes. Bad debts we will not consider. Discount allowed we will not consider. Bank charges are part of administration overheads. Bank charges are part of administration overheads. So இதெல்லாம் consider பண்ண மாட்டோம். Bad debts consider பண்ண மாட்டோம். Discount is given for timely payment. அது consider பண்ண மாட்டோம். Bank charges consider பண்ணணும். We'll consider in cost. Donations are not a costing item. Donation is not a costing item. So donation, discount allowed and bad debts total 650 will not be included. Will not be included. Excluded from cost sheet. Prime cost 50,000. Direct labor 70%. Balance 30% வந்து material item. So prime cost 50,000. Labor 70%. Balance 30% will become direct material. இவ்வளவு working தேவையில்லை. 50,000 into 70% labor 30% will be 15,000 வந்து. இவ்வளவுதான் போட வேணும். 50,000 into 30%. 50,000 into 30%. 50,000 into 30% will be labor. Direct material, direct labor, it is part of which cost? Prime cost. Direct material and direct labor is part of prime cost. Add factory overheads. We add factory overheads. Thereafter, add opening WIP minus closing WIP. Add closing the opening WIP minus closing WIP. Cost of goods manufactured கொடுத்திருக்காங்க. Cost of goods manufactured கொடுத்திருக்காங்க. இதுல gap இல்ல பாருங்களேன். 80 plus 60 140. 140 plus 90 plus 15 2,45,000 வந்துரும். Closing WIP, there is no balancing. There is no closing work in progress. Material, labor add பண்ணா prime cost. Add factory overheads. Add opening WIP minus closing WIP. இந்த 2,45,000 கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க இது வரைக்குமே 2,45,000 வந்துச்சு. Which means there is no closing WIP. No closing WIP. இல்ல பாருங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கொடுத்திருக்காங்க. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் given. நார்மலா ஃபார்வர்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ஃபார்முலா போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆட் ஓப்பனிங் WIP சாரி ஓப்பனிங் ஃபினிஷ் குட்ஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஃபினிஷ் குட்ஸ் போட்டா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு வரும். ஃபார்வர்டு போகும்போது add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods will give us cost of goods sold. இந்த ப்ராப்ளத்துல cost of goods sold கொடுத்துட்டு they ask you to find out cost of production.
அப்போ ரிவர்ஸ் போகணும். எப்படி ரிவர்ஸ் போகிறது? காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஃபார்வர்டு போகும்போது மைனஸ்னா ரிவர்ஸ் வரும்போது ஆட் பண்ணிங்க மைனஸ். Do the reverse working. Do the reverse working. Cost of goods sold. Forward pona add opening stock. Reverse போகும்போது minus closing stock. Minus opening stock. Minus opening stock. Forward போகும்போது less closing stock of finished goods. Reverse வரும்போது add closing stock of finished goods. You will get cost of production. Yeah, cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods. We are not doing forward working. We do which one? Reverse working. எல்லாமே reverse. Forward போனோம், opening stock add பண்ணணும். இல்லையா? Reverse போகும்போது minus பண்ணுங்க. Closing stock minus பண்ணுவோம் forwardல, reverse workingல add பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள். 1 மார்க் இவ்வளவு பெருசு. illustration 11, 12 எல்லாம் கேட்க முடியாது. Please ignore. illustration 11, 12 and all cannot be tested. So please ignore. Illustration 13, we are going to solve. You and me, we are going to solve in the classroom. Solution pakadinga. Please try to work. Raw material consumed eவ்வளோ 15,000. Labor charges 9,000. Let us work out. Please work it out along with me. Just watch. Raw material consumed 15,000. Lengthy question and the full cost sheet prepare பண்ற மாதிரிலாம் 1 mark கேட்க மாட்டாங்க. Direct labor charges எவ்வளவுங்க? 9,000. Direct labor charges 9,000. Then this will give us prime cost. Prime cost 24,000 வரும். Add factory overheads or works overheads. Factory overheads என்னென்ன இருக்கு? Machine hours worked into machine hour rate கொடுத்திருக்கான். 900 into 5. 4,500. இது add பண்ணா factory cost வந்துரும். No work in progress given. So this will give us factory cost. 28,500 is your factory cost. Then administration overheads. Factory cost is also known as works cost. Administration overheads. 20% of 28,500. 28,500 into 20%. This will give us cost of production. Cost of production. Cost of production, add these two. 34,200 is cost of production. 34,200 is cost of production. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 17,100 units. This is for 17,100 units. அப்போ what is the cost per unit? Cost per unit 34,200 divided by 17,100. This will give us cost per unit. Cost per unit is 17,2 per unit கொடுத்திருக்காங்க. Selling overheads எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? Selling overheads எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? Selling overheads. Selling overheads 0.5 கொடுத்திருக்காங்க. So add பண்ணா total cost வரும். Total cost is 2.5. Selling price is also given to us. What is the selling price per unit given? 4 rupees per unit is given. Total cost 2.5. Selling price 4 rupees now. Balancing for is profit. Profit per unit. 1.5 is the profit per unit. It's a balancing for. Then எவ்வளோ யூனிட் சேல் பண்ணிருக்கீங்க? 16,000 யூனிட் சேல் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ profit is 16,000 units into 16,000 units into 1.5. 16,000 units into 1.5. This is the profit earned. 24,000 is the profit earned. I repeat, raw material consumed 15,000 plus labor cost will give us prime cost. Work out பண்ணிட்டோம். Add factory overheads
900 into 5, 4,500. Add administration overheads. Factory cost is otherwise called as works cost. 34,200 is for 17,200 now. Cost per unit is 2 rupees. Add selling overheads, you get total cost. Compare with selling price. Compare with selling price, you get profit. 16,000 into 1.5. 16,000 into 1.5, how much we get? 24,000 we get. I hope our answer is correct. Cost of production is 2 rupees. Cost of production is what? 2 rupees. இந்த மாதிரி போட தேவையில்லை, நம்ம ஸ்டைலே போட்டுக்கலாம். ஓகே, ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் இஸ் 1.5. இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். காஸ்ட் பர் யூனிட் இஸ் 2 rupees. செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் காஸ்ட் வருது. ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது 1.5 வந்துடும். ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இஸ் 24,000. அவங்கள அதே ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இஸ் 24,000. அவங்க டோட்டலில் போட்டிருக்காங்க, நம்ம பர் யூனிட்ல போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான். 2 ரூபா காஸ்ட் பர் யூனிட்டுங்க. செல்லிங் பிரைஸ் 0.5னா டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 2.5. ப்ராஃபிட் 1.5னா செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் 4 rupeesனா ப்ராஃபிட் வில் பி 16,000 into 1.5, 24,000. ஓகே, இந்த மாடல் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எம்சிக்யூல. they will not ask you a single question. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்கலாம். காஸ்ட் பர் யூனிட், காஸ்ட் பர் யூனிட் டைரக்டாவே போட்டிருக்கோம், 2 rupees பர் யூனிட். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் சோல்டு. ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் சோல்டு. ஒன் மோர் கொஸ்டின், இது 2 marks அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் இஸ் 1.5. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் total profit for the period. What is the total profit for the period? 16,000 into 1.5, 24,000. Okay. Now I'll give you a small problem to work out. Exercise problem இருக்குல்ல, multiple choice question எல்லாம் அப்புறம் போடலாம். வெயிட் வர அதுக்கு முன்னாடி அதே மாடல் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன், ட்ரை பண்ணு. இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரை பண்ணு. You need not work out. இந்த question number 2 எல்லாம் தேவையில்லாது. Don't try. Try which question? Question number 1, please try. Try question number 1. Try question number 1. I'll give you 5 minutes of time. இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லையா, இதே மாடல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, நானே போட்டுருவா. ஓகே, ரிவிஷன் கிளாஸ், அதனால தான் 80,000 இஸ் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட். லேபர் சார்ஜஸ் எவ்வளோ? 48,000. ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 1,28,000 வரும். மிஷின் ஹவர்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்கான். எவ்வளோ மிஷின் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கான்? 8,000 into 4. 8,000 into 4. 32,000. ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1,28,000 plus 32,000. 1,60,000 வரும். Add administration overheads 10% of work cost na 16,000 வரும். 1,76,000 is for எவ்வளோ units? 1,76,000 is for 4,000 units. So when you want cost per unit, 1,76,000 divided by 4,000. 1,76,000 divided by 4,000 will give us cost per unit. They have given you selling overheads 1.5 per unit. 1.5 per unit na 45.5 will be your total cost. Total cost is 45.5. Then selling price கொடுத்திருக்காங்க. Selling price 50 rupees கொடுத்திருக்காங்க. Selling price 50 rupees கொடுத்திருக்காங்க. Difference will be profit per unit. What is the profit per unit? 4.5 is the profit per unit. If you want profit for the period, எவ்வளவு unit sale பண்ணிருக்கீங்க? 3,600 unit sale பண்ணிருக்கோம். Profit is 4.5. 3,600 units we sold. 3,600 units we sold into 4.5 will give us profit 16,200. You can check the answer. Cost is 44 per unit. Yes, cost per unit is 44. Then profit is 4.5 per unit. Profit is 4.5 per unit, and profit is how much? 16,200. Profit is 16,200.
Done. So we learnt about cost. We just revised. Okay. It's not a learning class. The normal class I take about 10 to 12 hours for this, but revision class, of course, it just take 2 hours of time. We had seen the meaning of cost, expense, price, and value. Meaning of cost unit, cost center, revenue center, profit center, cost subject lam paathom. Cost allocation means direct cost, apportionment means indirect cost paathom. Cost assignment means assigning the total cost, direct and indirect cost. We had seen different methods of costing, techniques of costing, classification of cost based on element na material, labor and overheads, based on relationship na direct cost and which one indirect cost, based on function da nama cost sheet pandrom, prime cost, factory overheads, administration overheads, selling overheads and distribution overheads. We had seen other classifications of cost also. Then we had learned how to prepare cost sheet. We have learned how to prepare cost sheet and we have done questions based on cost sheet. I request you to take up the solution for the exercise problem. Sir, whether you have to try this exercise question number 2? No, because that cannot be tested in multiple choice. In intermediate level, again the cost sheet chapter is there. That time you will be learning a lot. We are just learning a small problem in cost sheet. Okay, inter-level estimated cost sheet with fixed and variable overheads. Okay, the cost to be eliminated, cost to be identified, and the neriya workout பண்ணுவீங்க. You will value work in progress, you will value finished goods. So many things you will do at the intermediate level. Cost sheet, just an introduction. இப்போதைக்கு cost sheet na enna? We work out the cost, we work out the profit. அவ்வளவுதான். At the intermediate level, you will learn in depth. For foundation, this knowledge is sufficient. This is illustration 13. Illustration 13, and this one is exercise number 1. Done. Shall we? So we'll solve the multiple choice questions. We'll solve the multiple choice question. Okay. We'll finish it. We'll finish it. Maybe take a probably 10 minutes of break. Take a 10 minutes of break. Then go through the notes. இன்னைக்கு என்ன பண்ணுமோ the notes எல்லாம் go through பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி just run through பண்ணுங்க. Then we'll do the multiple choice question bank. This multiple choice question bank we'll do. I request you to it will just take 20 minutes for us to finish all the 60 questions. Okay, first for 10 minutes என்ன பண்றீங்கன்னா break எடுத்து கிடையாது. I request you to go through. Okay, classification of cost பார்த்தோம், methods of costing பார்த்தோம், cost sheet ஓட format பார்த்தோம், some illustrations we had seen. அதை go through பண்ணுங்க, plus exercise go through பண்ணுங்க ஒரு 10 minutes. Then next ஒரு 20-30 minutes. Okay, maybe 8:36 now. Maybe 8:45 we'll start. 8:45 we'll start. 9:15 to 9:30 we'll close the costing MCQs also. Okay. Each question will take about 10 seconds of time. We'll be able to close fastly. So take a 10 minutes of revision, then let us continue. Okay. We'll start with recapping the multiple choice question. I picked up these questions from your ICMA website only and from past exam questions. From past exam questions, some questions are picked up. Read question number 1. Total cost incurred in the operation of a business undertaking other than the cost of manufacturing and production. Other than the cost of manufacturing and production, that is called as commercial cost. Commercial cost means
நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்றதுக்கான காஸ்ட் அர்த்தம். பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்றதுக்கான காஸ்ட். அதாவது அபார்ட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், கமர்ஷியல் காஸ்ட் இஸ் இன்கர்ட். அபார்ட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், கமர்ஷியல் காஸ்ட் இஸ் இன்கர்ட். நெக்ஸ்ட், which is not relevant cost. நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, sunk cost. Sunk costனா நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ண அமௌண்ட், you spend the amount already, that cannot be recovered through decision making. That cannot be recovered through which one? Decision making. Sunk cost is not recoverable. Process cost is very much applicable in, actually none of these the answer. பட் இங்க என்ன உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா pharmaceutical industry கொடுத்துருக்காங்க. Pharmaceutical industry they don't apply process costing. They actually go for job costing da. Sorry, batch costing da. Okay. Actually none of these answer இருக்கணும். பட் உங்களோட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல ஏன் பேங்க்ல அப்படி கொடுத்தான்னு தெரியல, pharmaceutical industry கொடுத்துருக்காங்க. Answer should be none of these. The main purpose of cost accounting is to, main purpose of cost accounting is to what is the purpose of cost accounting? Think and answer. Provide information to management for decision making. Why? இது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கோட டெஃபினேஷன் தானே. மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட் கிடையாது, இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் கிடையாது. ஏடிங் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் நாட் த ஜாப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட். அதனால இது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன, ப்ரொவைடிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா, கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்களா? We will consider. Every decisions are guided by which cost? Opportunity cost. Every decision is guided by opportunity cost. Next best alternative consider படி தான் நம்ம decide பண்ணுவோம். Sunk cost is not considered. Okay? Fixed, variable and semi-variable classification is based on என்ன classification? We classify the cost based on fixed, variable, semi-variable, based on behavior. Based on behavior. Printing industry la majority of the cases they go for job costing. They go for which costing? Job costing. Yes, or job costing na, every book that is printed, every visiting card or wedding card that is printed is based on the instruction given by the customer. Job costing. Or which of the following cost management will have least control கொடுத்திருக்கான். Management would like to have a least control. Actually இந்த தப்பான கொஸ்டின் அது. Management will have a control தான். Management will have no control. Least control. Sorry. Least control. Least control na you cannot control nothing. You cannot control na wages cost control பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். wages cost வேணா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங் வேணா இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம், எல்லாம் விட்டுறலாம். மிஷினரி பிரேக் டவுன் காஸ்ட் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு பை ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ். அதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இட் வில் ஹேவ் லீஸ்ட் காஸ்ட். இட் வில் ஹேவ் லீஸ்ட் காஸ்ட், லீஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, மற்ற காஸ்ட்லாம் நீங்க ஆல்டர் பண்ணிக்க முடியும். பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் நீங்க டிசைட் பண்ண, external agencies decide. அதனால least control. Variable costs are fixed. இது ரொம்ப important question. Variable costs are fixed. For a period per unit depends on the entity based on the particular production. Variable cost is fixed for every unit. For example, raw material 10 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்குன்னா 1 into 10, 2 into 10, 3 into 10. Per unit, the cost is same. Total cost தான் change ஆகும். Per unit, the cost is same. Variable cost per unit is fixed. Behavior analysis, behavior na how the cost behaves. Fixed and variable cost. Cost is classified according to behavior analysis. Fixed and variable cost. Fixed and which one? Variable cost. Prime cost plus factory overheads na, it is called as which cost? Factory cost. Prime cost plus factory overheads. இப்பதானே பார்த்தோம் காஸ்ட் ஷீட்ல. Prime cost plus factory overheads. Prime cost plus factory overheads. We call it as which one?
Works cost or factory cost? Works cost or factory cost? Which of the following are excluded, means not included in cost accounts? All the above. All of these are not included in cost accounts. The following is included in financial accounts but not in cost accounts. Cost accounting include பண்ணுவோம் but financial accounts include பண்ணுவோம் but cost accounting include பண்ண மாட்டோம். Carriage and freight ரெண்டுமே include ஆகும். Excise duty, royalty எல்லாமே both financial and costing include ஆகும். Dividend paid will be included in financial accounts but not in cost accounts. But not in cost accounts. Advertisement expenses are part of selling overheads. Expenses are part of selling overheads. Which costing system is applicable for 20 engraved door manufactured? When you manufacture a batch, 20 product ஒரு timeல manufacture பண்ணா, that will come under which one? Batch costing. That will come under batch costing. Prime cost. What do you mean by prime cost? Prime cost includes all direct cost, direct material, direct labor, direct expenses. Total of all the cost items which can be directly charged to production units. Guidance and regulation by executive action of the cost of the undertaking is said to be, we want to control the cost. We want to take an action and control the cost. An executive action is to, or people work together for controlling the cost. Direct expenses are called as overhead கிடையாது, process கிடையாது, chargeable expenses. Direct expense, frame cost la போடுறோம் இல்லையா, direct material, direct labor, direct expenses are otherwise called as chargeable expenses. Indirect material is part of factory overheads. Direct material தான் prime cost. Indirect material is part of factory overheads, which is included in both prime cost and conversion cost. Please understand, prime cost na material plus labor plus expenses or direct expenses. Conversion cost na direct labor plus overheads. Question என்ன கேட்டிருக்கான்? What is included in both prime cost and conversion cost? ரெண்டுலையுமே included எதாவது? Labor is included in prime cost as well as in conversion cost. Conversion cost na labor plus overheads. So labor is included both in prime cost and overheads. Direct labor is included both in prime cost as well as in what? Conversion cost. Statement showing breakup of cost is known as cost sheet. Works cost plus administration overheads is known as Cost of production. Cost of production. Works cost plus administration overheads. Works cost plus administration overheads is known as cost of production. Directors' remuneration is an example of they are part of administration overheads. They are part of which one? Administrative overheads. Cost reduction na it's a long term da achieve பண்ண முடியும். Already இருக்கிற standards challenge பண்ணும். It should be carried out without compromising the quality. Answer is all the above. All the above. கடைசில பார்த்தோம் interest on own capital. Interest on own capital. Cost assigned on a rational basis. It's a part of which one? Notional cost. It's part of which one? Notional cost. Next part.
What is the next one? Meaning of prime cost கேட்டிருக்கான். What is the meaning of prime cost? Ready பார்த்ததான். Total of all direct costs. Total of all direct costs. A company employs 3 drivers to deliver the goods. 3 driver வச்சு goods delivery பண்றாங்க. Salary paid to the drivers. Salary paid to the drivers are என்ன overheads அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. A company has to pay ₹1 per unit for royalty for a designer. Designing expenses என்ன காஸ்ட்ல வரும்? Designing expenses என்ன காஸ்ட்ல வரும்? Direct expense. Yes, prime cost. It is part of direct expenses. It is part of which one? Direct expenses. Royalty நீங்க என்ன பேஸ்ல வேணாலும் பே பண்ணலாம். Direct royalty நீங்க என்ன பேஸ்ல வேணாலும் பே பண்ணலாம். That will be called as direct expense. DAS is a method dealing with overheads which involves spreading common cost to various cost centers. Cost apportionment. Sharing indirect expenses on a suitable basis. அதுக்கு பேர் என்னது? Cost apportionment. That is called as overhead apportionment. Common expenses நீங்க ஷேர் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? Overhead apportionment. Overhead apportionment. Which of the following classification meant for distinction between direct cost and indirect cost? Element wise classification. Direct material, direct labor, direct expenses. Okay, material, labor, overheads அந்த மாதிரி. Direct material, direct labor அது எடுத்துப்போம். Then indirect material, indirect labor, indirect expenses will come under what? Overheads அந்த மாதிரி. Which of the following is applicable for cost control? Which of the following is applicable for cost control? இது கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டட் வித் ஃபியூச்சர் ஆகலாம். இட் ends when the target is achieved. ஒரு காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றோம், காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு டார்கெட் செட் பண்றோம், அந்த டார்கெட் அச்சீவ் ஆச்சுன்னா the காஸ்ட் கண்ட்ரோல் எண்ட் ஆயிடும். காஸ்ட் கண்ட்ரோல் எண்ட் ஆயிடும். DAS is analyzing for which a separate measurement of cost is required. Actually ரெண்டு சேர்ந்து ஒரே question. DAS is analyzing the measurement of cost is which is required. Cost object. Very good. Cost object பார்த்தோம். Anything that requires a specific measurement of cost. Anything that requires specific measurement of cost, we call it as which one? Cost object. Ticket counter in metro stations. Ticket counter in metro station. Ticket counter என்ன பண்றாங்க? சேல் பண்ணி, yes, they சேல் பண்ணி பைசா கலெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா? Revenue center. That is what we had seen. Responsible for creating revenue or sales. Functional classification of cost. Functional classification of cost. Factory overheads. Yes. Clear. Prime cost, factory overheads, administration overheads, selling overheads. Prime cost, factory overheads, administration overheads, selling overheads. So direct labor, direct material இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. Functional classificationல prime cost, factory overheads, administration overheads and what? Selling overheads. Absorption costing is known as full costing. Full costing both material and both fixed and variable overheads will be included. Both fixed and variable overheads will be included. That is called as what? Full costing. Next. The main purpose of cost accounting is to provide information for decision making. Already பார்த்தாச்சு.
Dash is anything which requires a separate measurement, already patachi, cost object. Which of the following is true about cost control? It ends when the target is achieved, adu patachi. Cost per unit in power sector is kilowatt. Process costing is a method that is suitable for chemical industries. Chemical industries, they go for process costing. Distinction between direct labor and indirect labor. Distinction between direct labor and indirect labor is important in element-wise classification. Direct material, direct labor la ஒரு எலிமெண்ட்ல வந்துரும். Indirect material, indirect labor, indirect expense எல்லாம் overheads ல வந்துரும். The advantage of using IT in a cost accounting does not include, இது உங்களுக்கு relevant question, இது intermediate level question, இது தேவையில்லாத உங்களுக்கு, that is not required. Next part. A taxi provider charges 80, minimum 80 charge பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறமா 12 per kilometer சொல்றாங்க. This is based on 80 ரூபா மினிமம்ங்க, அதுக்கு மேல every kilometerக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவேன்னு சொல்றான். It's a semi variable cost. How it is a semi variable cost? 80 rupees is like a fixed cost. Minimum நீங்க 80 ரூபா பே பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் 12 rupees per kilometer variable cost. It's a semi variable cost. It's a semi variable cost. A Limited has 3 production departments, each has missions. Which of the following is cannot be treated as cost center? A Limited is not a cost center. A Limited has 3 cost centers. 3 departmentum cost center தான். 3 departmentum cost center தான். But A Limited is a company, அது cost center கிடையாது. Next part. Which of the following is an example of functional classification of cost? நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். Functional class. Good. Prime cost, factory overheads, administration overheads, selling overheads அந்த மாதிரி. Administrative overheads are part of functional classification. The costs are ascertained after they have been incurred is known as historical cost. Spend பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது calculate பண்ணா அதுக்கு பேர் என்ன cost? Historical cost. Cost sheet prepare பண்றதுக்காக costs are classified according to function. Cost sheet prepare பண்றதுக்காக we classify the cost according to function. Which are not included னு கேட்டிருக்காங்க. Which are not included while preparing the cost sheet. தப்பான question ஆச்சு. எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். இது தப்பான question. All the above. Answer is all the above. Goodwill, provision for tax, property tax, transfer to reserves. Oh, sorry. I read the question wrongly. Which are not excluded. Which are not excluded na included na artham. Which are not excluded na enna artham? Included in preparing cost sheet. Property tax on factory building, it is part of factory overheads. It is part of factory overheads. Which are not excluded means which are included. Which are included? Property tax on factory building is part of which one? Factory overheads. Prime cost, total of direct cost only. Prime total of direct cost only. Which is not part of prime cost ketirka. Which is not part of prime cost ketirka. Cost of packing. Cost of packing is selling overheads. Which is not an objective of cost accounting. Cost training, cost determining selling price, cost control ada. Assisting the shareholders for decision making. Assisting the shareholders for decision making is a job of financial accountant, financial management. 54th question, read and we'll solve. 54th question, go through fully, then we'll work out. You answer it. 54th question, you answer.
which are direct expenses in கேட்டிருக்கா. Cost of special designs, drawing and layout, yes, are the direct expenses. Hire of tools or equipment for a particular job, direct expense தான். Salesman wages, rent and rates and all indirect expenses. So point number 1 and 2 are direct expenses. Point number 1 and 2 are direct expenses. Salary paid to a supervisor is factory overheads. Depreciation on director's laptop. Director's laptop is administration overheads. A manufacturing company has set up testing of products in compliance with standard னு கேட்டிருக்கா. Testing of product is part of quality control cost. Testing the product is part of which one? Quality control cost. Then audit fees paid is part of administration cost. That is part of administration cost. Salary paid for factory stores. Factory stores is factory overheads. Canteen expenses of the factory workers are part of factory overheads. Royalty is part of direct expenses. நீங்க ராயல்டி பே பண்ணாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? Certain goods you cannot produce without royalty. அது direct expense, which is not an element of works overheads கேட்டிருக்கான். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், which is not an element of works overheads. இதுல எது works overhead salary கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். Storekeeper salary is part of work overheads. Plant manager salary work overheads தான். Okay, sales manager salary is part of selling overheads. So that is not an element in works overheads. What is a profit center? You are responsible to maximize the profit. Both revenue and cost will be matched and maximize the profit. Responsibility center na responsible for cost, responsible for profit, responsible for investments. Cost unit is defined as, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. What is the meaning of cost unit? How do you express cost, or how do you evaluate the cost, or how do you calculate the cost? It may be quantity or service or time in relation to which cost is expressed. Cost per kilometer, cost per liter அந்த மாதிரி. Fixed cost change ஆகுமா ஆகாதா? Change ஆகாது. Total fixed cost remains constant. Fixed cost remains constant. Which இந்த dash, இந்த இடையில வந்து ஒரு dash வரும், which cannot be influenced. Uncontrollable cost நாவே நீங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். Uncontrollable cost நாவே you cannot control the cost அர்த்தம். Element wise classification, we have got material, labor and expenses. Material, labor and expenses. Abnormal cost na, cost normally incurred, cost normally incurred, cost that is normally incurred. Extra நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றது, நீங்க எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஸ்பெண்ட் பண்றது, நார்மல் அலௌட் இஸ் 5 lakhs, எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க 1 lakh ஸ்பெண்ட் பண்ணா that is called as what? Abnormal cost. Cost of conversion includes cost of raw material into finished goods. Cost of converting the raw material into finished goods.
Sunk cost, of course, we had seen not relevant for decision making, not relevant for decision making. Calculate prime cost கேட்டிருக்காங்க, நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Any answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Prime cost தான் கேட்டிருக்காங்க. Prime cost includes raw material cost, raw material purchased or consumed. Which one should be taken? Prime cost raw material purchased எடுத்துப்பீங்களா, consumed எடுத்துப்பீங்களா? Raw material consumed equal Consumed to எடுத்துப்பாங்க. Then direct labor, direct expenses. Manufacturing overheads are not part of prime cost. Raw material purchase பண்ணா காஸ்ட் கிடையாது, கன்சியூம் பண்ணா தான் காஸ்ட். மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது. ஆட் பண்ணுங்க 90 plus 60 plus 20. 90 plus 60 plus 20. An answer 90 plus 60 plus 20. 1,70,000. Correct. காஸ்ட் வந்து 10,000 கொடுத்துருக்கோம். ப்ராஃபிட் 25% ஆன் செல்லிங் பிரைஸ். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்ட மாடல் தான் அது. ஆன் காஸ்ட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க? 25/100னா 1/4 ஆன் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் காஸ்ட் கொடுக்கல, ஆன் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. On sales, what is given? 25% is nothing but 1/4 on cost. 1/4 on cost. So 1/4 on sales. Sorry. 1/4 on sales. So how much will be on cost? 1/3 on cost. 1/3 on cost. So what is the cost given? 10,000. Cost given is 10,000. Profit is 1/3 on cost. 1/3 of 10,000. 1/3 of 10,000 will be 3,333.33 worth. 3,333.33. Next பாருங்க, net works cost கொடுத்துட்டாங்க. net works cost, please remember, net works cost work out பண்ணும்போதே என்ன பண்ணிருப்பீங்க? net works cost means already opening WIP and closing WIP is adjusted. Already opening WIP and what? Closing WIP is adjusted. We get net works cost. So in the question, the opening WIP and closing WIP is irrelevant for solving the problem. Why? Prime cost plus factory overheads, adjust WIP, you get which cost? Net works cost. So net works cost is already after adjusting which one? WIPs. 2 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. No need to adjust WIP. Add office overheads. Office overheads எவ்வளவு இருக்குங்க? 1 lakh இருக்கு office overheads. Then opening stock of finished goods, no opening stock of finished goods nu கொடுத்துட்டோம். This will give us cost of production. Cost of production 3 lakhs. 3 lakhs. Add opening stock of finished goods. Nil கொடுக்கல, 0 னு சொல்லிட்டாங்க. Less closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 30,000 கொடுத்திருக்காங்க. This will give us cost of goods sold. Cost of goods sold 2,70,000. Add selling overheads. Add selling overheads. Selling overheads எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10,000 கொடுத்திருக்காங்க. You get cost of sales. Cost of sales 2,80,000. 2,80,000 is cost of sales.
Please remember net works cost கொடுத்ததுனால we ignore opening and closing WIP. We ignore opening and closing WIP. So 2 lakhs plus 1 lakh. Opening WIP, closing finished goods கிடையாது. Closing finished goods minus 30,000. Add selling overheads add பண்ணா 2,80,000 வரும். That is your cost of sales. Answer is 2,80,000. Do you understand why are we not adjusting WIP? Why are we not adjusting WIP? Because net works cost கொடுத்திருக்காங்க. Net works cost is after adjusting WIP. So 2 lakh plus 1 lakh. Opening finished goods கிடையாது 0 minus 30,000 plus 10,000 போட்டா 2,80,000 வரும். 2,80,000 வரும். Next, which of the following is considered as normal loss of material? Normal loss of material. Normal loss, pilferage, loss due to accident la இதுமே abnormal loss தான். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல loss due to careless handling of material கொடுத்திருக்காங்க. That is abnormal loss. None of these. Answer is none of these. Example of direct expenses. Royalty charge to production. Royalty charge to production. Allotment of whole item of cost. Allotment of whole item of cost. அதான் பார்த்தோம் firstly. Cost assignment. Cost allocation. Cost allocation. Allotment of whole item of cost. We call it as which one? Cost allocation. Director's remuneration is part of administrative overheads. Primary packing na see ஒரு ஆயில வந்து டின்ல பேக் பண்றது. That is for selling இல்ல preserving the quality. ஒரு ஆயில் இருக்கு இல்லையா, preserving the quality. Anything done to the preserving the quality we call it as primary packing. ஒரு டூத் பேஸ்ட் அது ஒரு கிரிம்ப்ல போட்டு டைட் பண்ணுவாங்க, நாப் வச்சு டைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, primary packing. Primary packing is part of prime cost. It is part of direct material cost. அதுக்கு மேல செகண்டரி பேக்கிங் பண்ணுவாங்க, ரேப்பர் அட்டாச் பண்ணுவாங்க, ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் மாதிரி பேக் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஃபார் செல்லிங். பிரைமரி பேக்கிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட். Which is not included in the preparation of cost sheet? Interest paid. Interest paid is not included in cost sheet. That is part of finance expenses. Done. So we have done of course costing in around 2 to 2.5 hours of time. Okay, so just revise whatever I told you. Please remember in your study material what and all you have to go through, you can mark. Okay, study unit 4.1 you can go through, not all the points, the key points alone. You need not study detailed theory. இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். Financial accounts, cost accounts இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. You have to go through the methods of costing, the cost control, cost ascertainment என்ன பார்க்கணும். And you need not go through the theoretical points too much எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. This one foundation level and the financial accounts, cost accounts difference எல்லாம் அவ்வளோ வந்து கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. Then the application of cost accounting for business decisions maybe you now run through கொடுக்கலாம் அவ்வளவுதான். You need not remember that. But 4.3 is most important. You must study. 4.3 most important. 4 பக்கம் தான் இருக்கு, அது ஃபுல்லா படிக்கணும் நீங்க. அதே மாதிரி 4.4 classification of cost also we have done elaborate. அது நீங்க ஃபுல்லா பார்க்கணும். 4.5 cost sheet also we have done in the class. அதையும் go through பண்ணுங்க. Okay. And of course the MCQ whatever we discussed is elaborate. இந்த MCQல உங்களோட book back questions கவர் ஆயிருக்கும். உங்களோட book back questions இதுல கவர் ஆயிருக்கும். That is sufficient. So as I told you, this 5 days we have done various chapters. Be strong in whatever we have done so far, whatever we have done in the revision. Apart from regular class work, they add on it. If you are thorough in that, you can you can answer 40 questions correctly. 40 into 2, 80 marks easy. You may be lucky enough, you may get 45 plus 50 questions correct also. You may get centum also in accounts. Very good. Okay, please continue the revision process. Okay, tomorrow maybe law, then economics, then management, then law, then maths and statistics, like that. I request you to attend the revision classes, prepare and attend the revision classes so that it will be useful. Okay, maybe now going to elaborate up certain areas. Okay, where it requires a deep recapping, I mean, you would have done the recapping kind of a thing. Okay, so please ensure that you are preparing
the next 30 days or whatever, be with CMA books, be with CMA preparation. Foundation will not be a hurdle. And as I told you, start your inter learning maybe 3 or 4 days immediately after your exams, so that you will have 1 month time advantage, so that you can complete your preparation of inter. I talk about inter in foundation level because foundation will not be a hurdle. CMA institute 70% 80% pass பண்ணிட்டு விடுவாங்க. The revisions plus உங்களோட dedication level and preparation, you will be definitely successful in foundation level. Inter level தான் requires drilling and screwing அந்த மாதிரி. இது வந்து ஒரு சின்ன புழு போட்டு பிடிக்கிற மாதிரி, ஃபவுண்டேஷன்ல பாஸ் பண்ணி விட்டு இன்டர்ங்களை அப்படி அப்படி நம்பிக்கிடுவாங்க. ஓகே, அதனால இன்டர் நீங்க நிறைய படிக்கணும். ஓகே, அதனால 1 month the time advantage you take and start preparing.